Hello, my name is Gokberk and I'm an English teacher. English is not my native language, so I know how hard it is to learn a new language that is different from your mother tongue. I have also been trying to learn Japanese for the past 5 years, and I am also taking some Japanese classes on italki, so I'm pretty much at the same position as you. I have been teaching English for the past 10 years. Those 2 years were in Japan, and the rest, 8 years, were in Turkey. I teach classes from English grammar, speaking, vocabulary, writing lessons, general English lessons, and I also teach exam preparation lessons like the TOEFL, IELTS, TOEIC, Oxford English exams, Pearson English exams, and Cambridge English exams. So I'm pretty much qualified to teach you anything that you want. My English lessons are tailored according to your needs. So if you want to, for example, learn speaking or just learn how to write better academic writings, essays, we can change the lesson according to what you like. So you are the boss of the lesson and you can choose whatever you like. I can change everything according to your needs, so you don't have to worry about it, okay? I'm a patient teacher and I believe that most of my classes are really fun. I try to be a fun person. I try to make the person in front of me have a good time, have a good experience, so you don't have to worry about being anxious in front of me. I will try my best to make the lesson as fun as possible. Merhaba, ben Gökberk. İngilizce öğretmenliği dışında ayrıca Türkçe de ders veriyorum. Eğer Türkçe'ye karşı bir merakınız varsa, Türk kültürüne karşı bir merakınız varsa benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Türkçe şu an dünya üzerinde yaklaşık 100 milyondan fazla insanın konuştuğu bir dil. Çok zengin bir kültüre sahip bir dil. Eğer Türkiye'ye karşı bir merakınız varsa, belki yakın zamanda Türkiye'ye gelmek istiyorsanız ya da herhangi bir şekilde etrafınızda bir Türk arkadaşlarınız varsa ve onlarla Türkçe konuşmak istiyorsanız, o zaman neden benimle özel derse başlamayasınız ki? Ben size yardımcı olabilirim ve inanın çok daha güzel, çok daha akıcı bir Türkçe konuşabilecek hale gelebilirsiniz. Thank you for watching this video. I hope you contact me soon and we will start a Skype lesson with you. Goranraku o machiste orimasu. Teşekkürler izlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.